Hothe okiri na watindia thayo gakunyita ugeni hwaini uyu mwega umuthi uyu ari gatatu ga kiumia tariki ni 18 mweri ni wa mugetho mwaka wa 2026 mweri ni wa mugetho gakunyita ugeni tugutamburukirie maria matinda makihandika umuthi no mbere ndaya reke twambe tumurike mamwe ma maria mari thiini wa mohoro-ini maitu. Kenya ere kuhanda cira igoti-ini makiregana na ngirimiti gatagati ga thirikari ya kaunti ya Nairobi na thirikari nene guku nake Senator Edwin Sifuna na mubunge Babu Owino makiuga ngirimiti ino ni mugaru na gatiba. President William Ruto gutetera ngirimiti ya kurutithania wira na Governor Johnson Sakaja umuthi agithurima haria mihango ya gutheria rũĩ rwa Nairobi ikinyite na gukirira mung'ethaniro ni kugeria guthararia wira wake. Aikari a mbere ya Rugongo kaunti-ini ya Embu ugwati-ini wa kugumirwo ni ng'aragu kumana na riũa inene riria ricũngĩrĩirie irio mĩgũnda-inĩ yao kũma o hamwe na njũĩ kũhũa. Na etikia kanitha wa Gatoreki kwambĩrĩria thikũ 40 cia wĩnyerekia gũkũ ndũmĩrĩri cia thayũ na ũrũmwe igĩthamaka na watongoria makĩũrio gũtuĩka mũhiano kũrĩ a Kenya rĩrĩa ũrugarĩ wa kĩũteti wambĩrĩirie kwambatĩra. Mutwathiriri na njira ya cieko etagwo Wangui wa Mwangi na niĩ njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a tunyitanire hamwe tukimenya ũrĩa bũrũri wa gĩtindia ũmũthĩ. Tukiambĩrĩria nĩ atĩ a Kenya eri Christine Gathoni na Bernard Peter nĩ mathiĩte igoti-inĩ kũregana na ngirimiti ya kũrutithania wĩra gatagatĩ ga thirikari ya kaunti ya Nairobi na thirikari nene ĩrĩa ĩrekiranĩirwo kĩrore mũthenya wa ira thingira-inĩ wa iregi. Maya mokĩte rĩrĩa atongoria kuma ngathĩ itiganĩte gũkũ Nairobi makomithitie ngirimiti ĩno makiuga ni mugaru na watho na irekiranĩirwo hatarĩ gũkuruhania mawoni ma mũingĩ wa kaunti ya Nairobi gũkũ makihinyĩrĩria ĩbatie ni gũteanĩrio ĩrĩ yothe. Thikũ ĩmwe thutha wa President William Ruto kũrũgamĩrĩra igongona rĩa gwĩkĩranĩrwo ngirimiti ya ũrutithania wĩra gatagatĩ ga thirikari nene na thirikari ya kaunti ya Nairobi. Akenya eri Christine Gathoni na Bernard Peter nĩ mathiĩte igoti-inĩ inene rĩa Nairobi makĩenda rĩteanĩrie ngirimiti ĩno kuona mekĩrĩire nganja wagĩrĩru wa ngirimiti ĩno kĩwatho. Ere marenda igoti rĩheane watho wa kwamba kũrũgamia ũrutithia wĩra wa ngirimiti ĩno nginya cira ũyũ mandĩkithĩtie wambe ũthikĩrĩrio nginya ũtuithanio. Gũkũ mũcirithania Bahati Mwamwe akinyanĩirie cira ũyũ ta wa hina thana ũheo gĩtĩ kĩa mbere harĩ ũthikĩrĩria wa macira. Cira ũyũ ũgathikĩrĩrio tarĩki 16 mweri ũkĩte na njĩra ya macokio kũrĩ igoti. Thutha wa arĩa mandĩkithĩtie cira ũyũ kũrio makinyerie thitango ĩno andũ arĩa othe mathitangĩtwo cira-inĩ ũyũ na ihenya ta ũrĩa kwahoteka. That is the question. Nĩ rĩrĩa atongoria kuma kaunti ya Nairobi matongoretio nĩ Senator Edwin Sifuna marutĩte mũkana o ta ũyũ wa gũthiĩ igoti-inĩ kũrũgamia ngirimiti ĩno kuona ĩrekiranĩirwo na njĩra ĩtarĩ ya gĩgatiba na kana gũkuruhania mũingĩ wa kaunti ya Nairobi. Mũrũgamo ũrĩa wĩkĩrĩtwo ũritũ nĩ mũmbunge wa Embakasi Babu Owino. So we are saying shelve this thing. Go through a proper process. There are legal mechanisms for you to channel money if the need of Nairobi, for instance, has been identified as unique, just the way the other counties receive money for unique purposes like building of headquarters and building of county aggregation parks. This is completely unconstitutional, unlawful, and I don't see the need why the national government should move in a hurry to take the functions and or kill the spirit of devolution within Nairobi County. If it is not possible for them to consider this request by the Senate of the People, we will use all available means, legal and otherwise, to be able to enforce adherence to the Constitution, including through our Senate committees. Kũringana na atongoria ĩno nĩ ngirimiti ĩrĩa yekiranĩirwo hĩndĩ ya wathani wa Governor Mike Sonko ĩrĩa yatigire mũthianĩrĩro mũnene wa mathirĩ kũrĩ kaunti ya Nairobi. Ona thengia wa rũhonge rwa NMS rũrĩa rwaramataga kaunti ya Nairobi gũkorwo rwarĩ rungu rwa thingira wa iregi. Haha magĩkuruhania honge ici igĩrĩ na kũgeria gwĩthema ũthũrĩmi wĩgiĩ ũhũthĩri wa kĩgĩna kĩa mũingĩ. That it actually complicates the audit process. Do we call this committee to the Public Accounts Committee? When the Auditor General goes
to do her audit at the county government, and she's told, oh, some of the documents are at National Treasury, the others are sijui where, it becomes very difficult for her to do her job. And that is why we are saying, let us maintain fidelity to the Constitution. Therefore, as a governor, you say, and you want Nairobi to work. Nairobians are mourning because of your incompetence. You've let us down, and the national government, you are also very incompetent. So an incompetent body taking over another incompetent body in the name of delivering. What a shame. This is a race of two pygmies competing on who is taller than the other. Iguru riu ria ni mukirire gavana Sakaja ni kuonania uria remetwo ni wira uria thurirwo arutire muingi wa kaunti ya Nairobi. Noguo ni undu wiki hakuona nginya dana mahe mweke wa kuheana mawoni mao megie kana ni maranyita baru ukinyaniria wa ngirimiti eno. For them to have been sitting in a corner somewhere hiding, having this conversation, then we are just told there's a signing ceremony tomorrow. It's like you are being told to come to a wedding ceremony, but the parents will meet next week to discuss whether they consent that their children should be married. It's ridiculous. Gerivotera Kameme TV, Jitago Mora, Wagunya. Thikũ ĩmwe tu thutha wa President William Ruto gwikanirira ngirimiti ya urutithania wa wira na thirikari ya Nairobi rungu rwa Governor Sakaja umuthi, President atinda muciĩ-inĩ wa Nairobi hũgũrũrũ-inĩ cia rũĩ rwa Nairobi kuria eranĩire gũtigĩrĩra nĩ acenjia ũthii wa Nairobi, wĩra ũrĩa augĩte nĩ waremire othe arĩa manakorwo mbere yake. Arĩ rũĩ-inĩ rũrũ Ruto nĩ amenereirie mwena wa mũng'ethanĩro akiuga matirĩ na kĩoneki oro gĩothe tiga o inegene rĩtarĩ na njĩra, na ũteti wa ũkabira akiuga matingĩiganĩra iratũ-inĩ ciake. Uma muthenya wa mwanya harĩ President William Ruto thikũ ĩmwe tu thutha wa gwikanĩrĩra ngirimiti ya ũrutithania wa wĩra na Governor Sakaja, umuthi akĩrika mũciĩ wa Nairobi rũĩ-inĩ rwa Nairobi gũthũrima harĩa mĩhang'o ya ũtheria wa rũĩ rũrũ ĩkinyĩte. President oigĩte nĩ ehotorete gũcenjia ũthiũ wa mũciĩ wa Nairobi, akiuga nĩ arutĩte makĩria ma bilioni 13 nĩguo gũthondeka barabara cia Nairobi. Nairobi must be motorable. Nairobi must be connected. And that is why we are expanding the road infrastructure in Nairobi County. We are committing resources, over 13 billion shillings, to build an extra 200 kilometers of road in Nairobi County so that this can truly be the hub and the city and the capital of the Republic of Kenya. Tufanye kazi pamoja. Tuongeze mabarabara, masoko, na Nairobi ipate chapa zaidi kuwafanyia nyinyi kazi. Tuko na date ya tarehe 15 Januari mwaka ujao ambayo tunataka hii kazi iwe imemalizika. Oigĩte wĩra wa gũtheria rũĩ rwa Nairobi waremire atongoria othe arĩa makoretwo ho mbere yake. Ĩndĩ we nĩ ehotorete mũigua na mahira nginya maũndũ magarũrũke. Mukubali jameni, tutengeneze hii Nairobi River iwe ni mahali ambayo itafaidi wananchi wa Nairobi na vile vile taifa letu la Kenya. Mbeũ njĩthĩ 45,000 makĩgunĩka na mũtaratara ũyũ, akiuga mũgarũ na hau kabere rũĩ rwa Nairobi rũgũkorwo rũrĩ kũndũ gwa gwĩting'ũrĩrio nĩ andũ na gwa kũhũrĩra biashara. Hii Nairobi haiwezi kuwa mahali, haiwezi kuendelea kuwa mahali ya takataka na sewage na majitaka na slums. Tunaelewana? Mimi nataka niseme kwa sasa Nairobi inaanza kubadilika. Nĩokĩrĩire mwena wa mũng'ethanĩro akiuga ndũrĩ na ajenda oro yothe tiga inegene etarĩ irebe rĩtarĩ kĩndũ, na atĩ kũmũringithania na mwena wa mũng'ethanĩro no ta gĩkuũ na toro. Our competitors, they neither have a track record for anything they have done in the past. They don't even know and they cannot account for their present. And sadly, I say sadly, they have no vision, they have no plan, they have no agenda, they have no program, they have no vision for the future of our country.
Ruto ni eranĩire atĩ gũtirĩ mũndũ kũnyamario kana kũhamũrithia mĩhang'o-inĩ ĩno ĩgĩthiĩ na mbere. Ĩrĩ mũndũ o wothe ũkũhutio nĩyo ni ekũrĩhwo nĩ thirikari. Hakuna mwananchi atafurushwa. Tutazungumza na wananchi, tutawalipa, ndio tuhakikishe ya kwamba ile kazi ya kusafisha Nairobi isilete madhara na isilete hasara kwa watu wa Nairobi County. Handũ-inĩ ha Kameme TV, Njĩtagwo Maina, Kĩhumo. Swahili wanasema hayawi. Tũgĩtigana na icio, Minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen nĩanĩrĩire kũmbwo kwa rũhonge rwerũ rwa borithi rwa kũgacĩrithia ũgitĩri mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi. Akĩaria arĩ mwena wa Naivasha kaunti-inĩ ya Nakuru, Murkomen augĩte rũhonge rũu rũgũkorwo rũrĩ rwa kũhĩtana na imaramari iria iragagia mũingĩ, ũndũ ũmwe na kũgacĩrithia ũgitĩri wa mĩtambo ya CCTV, ũnyitanĩri-inĩ na anyiti itemi matiganĩte hamwe na ahũri biacara. Give them a round of applause. Mũthenya ũmwe thutha wa thirikari ya kaunti ya Nairobi gwĩkĩranĩra ngirimiti na thirikari nene igũrũ rĩgiĩ ũkinyanĩria wa motungata ngũrani ma thirikari ya kaunti marĩa rĩu marĩkinyanagĩrio nĩ thirikari nene. Rĩu Minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen nĩanĩrĩire thirikari nĩ kũmba rũhonge rwerũ rwa borithi kũgacĩrithia ũgitĩri Nairobi. Agĩkindĩra itua rĩrĩ rĩrĩa rĩranĩrĩirwo nĩ President William Ruto mũthenya wa ira, Murkomen nĩaugĩte gĩkundi gĩkĩ kĩa ũgitĩri kĩa Metropolitan Unit gĩgũkorwo na wĩigĩrĩrĩki wa kũhĩtana na imaramari iria iragagia thayũ wa mũingĩ Nairobi. We are going to have to work on a very serious paper that looks at comparative analysis and studies of what has happened in other countries. Thankfully, there are other researches that have been done before. We are going to just review and then look at how we will provide a unique policing system within the Nairobi metropolis. And once we are done, then we can take that to Nakuru, Kisumu, Mombasa and Eldoret, and then other upcoming metropolis. So nĩathiĩte na mbere kuga nĩgĩkũnyitanĩra na ahũri biacara hamwe na anyiti itemi ngũrani kũgathĩka mĩtambo ya gĩkĩro kĩa igũrũ ya kamera cia CCTV iria irĩhũthagĩra ũũgĩ wa kĩrĩu wa artificial intelligence gũkũũrana imaramari rĩrĩa wĩkinaĩ wahanĩka. We recognize that the challenges that police officers face in the city are unique and require a certain level of cooperation. In fact, part of our plans is to make sure that we incorporate the business community in the city, generally because we want to ensure that their CCTV systems are... Akĩaria ciĩgiĩ ngahĩha iria ciatumũkire taũni-inĩ ya Kitengela, kaunti-inĩ ya Kajiado mũthenya wa Kiumia, hĩndĩ ya mũcemanio wa atongoria mwahũ ũmwe wa kĩama kĩa ODM, Murkomen nĩaugĩte mahĩtia nĩ ma atongoria acio kuona matiamenyithĩtie rũhonge rwa borithi ciĩgiĩ mũcemanio wao. We want to encourage political leaders in this political season to work closely with the security sector. If you have a function, a rally and a meeting, it's important that you notify the police. For example, the recent rally in Kitengela was unfortunate because, first of all, it targeted market day. So there were so many Kenyans who were coming to the market who were not intending to engage in any political activity, whose business activities were unfortunately inconvenienced by the political activities that happened. Murkomen kwaragia hĩndĩ icera rĩa kĩwĩra mwena wa Naivasha kaunti-inĩ ya Nakuru kũrĩa eranĩire thirikari nĩ gũthingatithia wĩigĩrĩrĩki na ũgitĩri barabara-inĩ hĩndĩ ya waki wa barabara ya Rironi gũthiĩ Mau Summit nĩguo kũgitĩra mũingĩ ndũgekore mĩtino-inĩ ya barabara hĩndĩ ya waki ũyũ ũrĩa ũtanyĩtwo kũrĩka mweri-inĩ wa gatandatũ mwaka ũkĩte. Handũ-inĩ ha Kameme TV, Njĩtagwo Njoroge wa Kĩmani. Tuikirie na riboti yo, ndũgathi kũraihu nĩ tũgũcokereria. Nina furaha na shukrani kuwa ulizaliwa, kwamba upendo wako ni wangu, na maisha yetu wawili yamefumwa na kuunganishwa pamoja kama nyuzi za uteo. Na tuombea dua kwa Mwenyezi atupe afya na maisha marefu
yenye furaha na baraka tele. Ili kuset furaha kama sikiza tune yako, dial star 811 star 619 hash. Say yes to a box full of what you love only on your StarTimes decoder. This February, Kenya's favorite dating show Hello Mr. Right is serving romance like never before. Make a date with Dr. Ofweneke, Rispa Faith and Gertrude Mungai every Saturday at 8 p.m. on Rainbow TV. Renew your subscription at 329 shillings for the Nyota bouquet on your aerial decoder or 549 shillings for the Nova bouquet on your dish decoder and unwrap endless entertainment. Don't miss a moment of Hello Mr. Right Kenya, where hearts open, choices are made, and real connections begin. I felt the energy. The sparks really sparked. Download the StarTimes On app to stream Hello Mr. Right. StarTimes. Enjoy digital life. Muthenya mwega umenyekanaga riũa rĩkiuma ngo-inĩ na ũngĩkorwo na mũtirithania mwega noguo muthenya waku uthakaraga na ukagirira na nikio guku gwa Kameme TV tũrĩtirithanagia nawe kwagĩrithia muthenya waku. Nanie Mobi wa Shege. Njĩtagwo Kĩmani wa Ngũnjiri. Nanie Njoroge wa Kĩmani. Atunyitanĩre ithuothe niĩ Maina Kĩhumo. O muthenya wa Jumaine nginya wa Gatano kwambĩrĩria thinacara cia kĩroko nginya thaa 4 cia rũcinĩ. Tugagicokereria oro ringi thiini wa mutamburuko-ini witu wa mohoro. Kiama kia Jubilee kiugite kirenda gukorwo na mutaratara wina waragania na utheri hari gwetha no ukarirukia federa ya giturwa kia president mwena wa mung'ethaniro. Muhuraniri wa giturwa giki na tigiti wa kiama kia Jubilee Dagitari Fred Matiang'i niwe waniriirie uguo na riu niendekithitie ati ona nigubatie nyumba cia mohoro citabanie ndereti king'ang'a-ini ya huraniri othe ya president thiini wa mung'ethaniro niguo a Kenya magie na utauku wa no ubatie kurirukia federa. Kimani wa Ngũnjiri no ratamburukia riboti ino. Kiuria kia no karirukia federa ya giturwa kia president thiini wa ngwatanĩro ya mung'ethanĩro kironekana ta kirathio na mbere na kurigicana. Atongoria matiganĩte makionania gukorwo na mirugamo ngũrani ya mutaratara uria ubatie ni kuhuthika kwamũra no kang'ethanĩra na president William Ruto. Muhuraniri wa giturwa kia president na tigiti wa kiama kia Jubilee Dr. Fred Matiang'i riu augite ati gubatie gukorwo na njira ya waragania na nyumukano ya guthura muhuraniri wa giturwa giki. We are going to agree when we get there, but in my view, from where I sit, it ought to be an inclusive process, because in alliance building and coalition building, process is as important as the outcome itself. Because if you have 5 candidates, you're going to go through a process where 4 candidates are going to come back without being nominated the flag bearers. They must have a basis, a credible basis of conviction to tell their United opposition iko, lakini hakuna framework imetengenezwa mpaka sasa ya utaratibu wa kuchagua yule atakuwa flag bearer. Kwa hivyo ile inapeanwa kila mahali ni maoni. Matiang'i riu arendekirie ati gubangwo ndereti gatagati ka atongoria a mung'ethanĩro aria maranyotera tigiti uyu akiuga ati ndereti ino ibatie ni kumemerekio ni nyumba cia mohoro iri ta njira ya gukuruhania muingi hari itua riria rigatuo. If our interest is unity and to bring everybody together, then honestly there is no substitute for inclusion, including the public, and ensuring that we are open and transparent about these issues, talking to people. Maybe you guys from the media, because you are serious guys, from the media, you should even organize a presidential debate for opposition candidates.
riendekithia riri rironekana tari kurehe mukurutano gatagati ka ahuraniri matiganite mwena wa mung'ethaniro mugokoretwo na riboti cia ati amwe ao makoretwo makiendekithia mutaratara wa kurora mundu uria ungikorwo na ithabu rinene ria aikia kura thutha wake na kana umenyeru wa kiuteti wa ihinda iraya. Ingawa kunao wanataka kupeana impression wao ndio watachagua, yule atachaguliwa lazima iwe process ambayo ni ya uwazi na ambayo inahusisha washikandao wote. Absolutely. Na washikandao wa muhimu zaidi ni wa Kenya. My brothers and sisters, this is a journey and it is not something that is going to be addressed and sorted out in a day. Matiang'i akwaragia thutha wa mucemanio wa kanjũ nene cia kĩama kĩa Jubilee na gĩa PNU. Ciama ici igĩrĩ cikiranĩra kũrutithania wĩra gũthiĩ gĩthurano-inĩ kĩnene kĩa mwaka ũkĩte, na PNU yugĩte atĩ ndĩkarũgamia mũndũ gĩturwa-inĩ kĩa o president ĩndĩ ĩkahũra njeki Dr. Matiang'i. Sasa sisi kama Jubilee na PNU tumeshikana tukasema kiongozi wetu kwa hiyo kiti ni Matiang'i. Lakini process ikifika iseme sio yeye ni mwingine na iwe ni process ya uwazi, tuko tayari kuunga hiyo mkono. Ciama ici igĩrĩ ciĩhocetie harĩ hinya wa gũkorwo cianatongoria thirikari hĩndĩ ya President Moi wa Kibaki na Uhuru wa Kenyatta. Thirikari igĩrĩ iria cikoretwo cigĩtũgĩrio na njĩra nene nĩ kwamba mũthingi wa ũthii wa na mbere gũkũ bũrũri-inĩ. Tumechagua kamati ambayo itaketi sasa, a technical committee to work out the nitty-gritty of this arrangement, this agreement, this relationship. Whatever we've decided to do today does not preclude other political parties or other individuals of like mind. That needs to be very clear. And it also needs to be very clear that this arrangement is within the ambit of the united opposition. That there are many other parties that are willing to join us. We cannot for sure tell you now what our plans are, because that's what the agreement will contain. And when the time comes, we shall definitely. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani wa Ngũnjiri. Onjoria gĩkĩro gĩa thĩ kuma thoko-inĩ ya Gĩthũrai nĩ marũrũnganire mĩaraho ya ũmũthĩ magĩtetia mũbango wa thirikari kwenda kũmamomorera ibanda ciao ũtukũ wa ũmũthĩ thutha wa notithi ĩrĩa makoretwo mahetwo gũthira mũthenya wa ũmũthĩ. Na torĩa mwandĩki witũ Matthew Ndung'u aratarĩria thĩinĩ wa riboti ĩno, onjoria mahingire barabara nene ya Thika gũka Nairobi kũrĩa makirie taĩri na mĩaki gũkũ makĩhĩta kũregana na igeria o rĩothe rĩa kũmamomorera kiuga haha niho meyonagira uboco wao wa oro muthenya. O nĩguo maũndũ mekuhanaga barabara-inĩ nene ya Thika hakuhĩ na Gĩthũrai. Onjoria gĩkĩro gĩa thĩ magĩte gĩko bara-inĩ na gũcina taĩri na kũhinga bara ĩno, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie mũthianĩrĩro mũnene wa ngari. Gatagatĩ ka marakara mao nĩ mũbango wa thirikari kũmamomorera ibanda iria mendagĩria. Kĩwanja kĩrĩa rũhonge rwa bara nene bũrũri-inĩ Kenya rũrenda kũhũthĩra gwaka thitĩnji nene, ũndũ ũrĩa ũtaiyũkĩtio wega nĩ onjoria makiuga matirĩ gwa kũrora. Ruto nĩ augĩte ndĩkamomorwo na akiuga ĩno nĩ ĩreka atĩ nĩ ĩrahingũrwo na ĩkĩhingũrwo, no rĩu gũtirĩ andũ mangĩganĩra kũu makĩria na andũ 3,000 gũkũ nja andũ nĩ hakuhĩ 4,000 kuma haha gũthiĩ nginya Migingo nĩ hakuhĩ andũ 4,000. Ithuĩ tondũ nĩ tũgũtwarwo he harĩa tũbatiĩ tũgũtwarwo ha. Hawa traders wanasema wanajua shamba ni ya Kenya, wanasema wangekuja wapatiwe jinsi gani wanaweza wakatoka. Kuna wale wanasema tungeongeshwa tunaenda wapi, na hii ni maneno ambayo leaders viongozi wa eneo hii kutoka kwa mkuu wa viongozi mpaka kwa mchini wa viongozi mpaka kwa MCA wa eneo wangekuja wakae na hawa traders, watu waelewane ni wapi tutaweza kusonga, kwa sababu kubomoa kwa mali ya mtu ule ambaye kwa sasa hivi tunaona tumetoka Januari wametoka tu kulipa school fees, alafu uje umbomolee shamba ya kwake, ukweli tunasema ni serikali yenyewe inakosa utu. Onjoria monanitie guoya wa thirikari kũmakungia wara na kwagara itanya rĩa gwaka thitĩnji ya mbathi, makiuga kwaya gũkorwo na mũbango wa mwonjoria kĩũmbe gwaka nyũmba cia biashara. Tunaenda hasara kwa sababu watu wengi hatuna pesa za kukomboa stores. Kwa soko yenye ilijengwa hapa Githurai haitumikangi, pia hiyo shop kwanza ni kidogo, watu ni wengi, hawazi toshea hapo. Sasa tunahangaika, tunateseka. Sisi tunawaambia Ruto achukulie kitu kwa maana, aichukulie kwa maana. Angalia wananchi, njoo bado tunaelekea wakati wa kuchaguana
Sasa akituingililia saa hii tunateseka. Sisi hatutaki mambo kama hiyo. Sasa hizo maandamano saa hii. Hii soko ni kidogo sana kwa watu milioni moja. Watu milioni moja watatoshea hapa. Peke yake inakuanga ili ujinga. Ni kurumiria mubango wa Kirifilis wagu yambikite cira igoti-ini kurugamia mubango wa momori akiuga juria matuire ha miaka na miaka na thirikari ndina mahinda ria kuigana gwetha handu hake ha kurutagira wira. Wangui-ini uriuma hamwe na mutongoria Samio Nyango mwena uyu makihotha guthing'iriria thirikari guteanira itua riao niguo juria matigatangike. Hakuhe bana biashara ngirigere aria meko affectwo na notice eno na matihetwo notice ya kuigana na matihetwo kuria mangithie ni thiete na ni ndabaira cira wa kuona kana ni tukuona injunction niguo tukorwo na injunction ya igoti tukorwo na court order tuteithie ahoria biashara aya niguo tuhote nginya kwariria na Kenha tuone ati ni twacokanirira Kenha na ahoria biashara a Githurai niguo mone justice. Mubango wa kwenda kumumora ujuria ibanda ciao niguo macungiririe kwambika mururungano uyu makiuga matigukira nginyagia makaya mao maiguo kuma barabara-ini nene ya Thika itagwo Mathio Ndung'u wa Mbugua. Tukiuma mwena ucio wa Thika tuthie kaunti-ini ya Embu kuria aikari a mbere ya rugongo kaunti-ini ya Embu makoreirwo maitho ni ng'aragu kumana na riũa inene riria riracũngĩrĩirie irio mĩgũnda-inĩ yao kũma hamwe na njũĩ kũhũa. Aikari acio rĩu marahinyĩrĩirio kana mahinyĩrĩirio kuoha thabarĩ ndaya magietha maĩ ma kũnyua gũkũ makiuga ũgwati mũnene ũrĩa ũmang'etheire ni mahiũ mao gũkua kumana na nyota wa maĩ. Wambui wa Njũgũna na riboti ĩno. Gũkũ nĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa mbere North kaunti-inĩ ya Embu na ng'aragu nene nĩwe kũrĩire aikari maitho kuona gũtirĩ kĩndũ maragethire amu irio iria marahandĩte nyingĩ iromeire mĩgũnda kumana na riũa inene. Gĩcunjĩ kĩnene kĩa njũĩ mwena ũyũ nĩ irĩkĩtie kũhũa na wĩra mũnene ũrĩa aikari marĩ naguo ihinda-inĩ rĩrĩ nĩ wa gwetha maĩ mao ma kũnyua o hamwe na ma kũhe mahiũ mao. Ana ithima iria tũrenja gũkũ tikĩrĩa tirikomanĩrĩtwo ũndũ manjĩ marĩa nũkona ti mega. Rĩu tatigara arĩa mekĩrĩte manjĩ ma Ewasco acio mena advantage tugaturua namo ona ũkĩthiĩ kwĩ neighbor tikwaga gũkundia gũkagũra. Rũrũ nĩ rũĩ rwa Ena rũrĩa kaingĩ rũkoragwo rũiyũire no rita rĩrĩ no mahiga matigĩtwo amu maĩ nĩ mahũĩte, thĩna ũrĩa aikari maugĩte ũhotometie mĩhang'o ya ũrĩmi amu irio iria marahandĩte itinahonokio nĩ riũa. Ngĩona Ena ĩrabwa wana andũ bakoragwo nao makĩbũta nĩũndũ kwĩ mararĩmaga na maĩ na kiangazi ĩrauka nĩyũkanaga na mbura bureta iguo andũ mabota. Ihoya rĩa aikari aya nĩ thirikari kũmakinyĩria ũteithio wa irio na maĩ mbere ya matoretio nĩ ng'aragu. Ng'aragu gũkũ thirikari nĩ ĩcithirwo ũndũ ũrĩa tũkũretwo mũsaada wakaĩrĩruta mĩbu kĩrĩa ta ng'ombe na mbũri kũnyua manjĩ nĩ cinda. Oho mendekithĩtie thĩna ũyũ wetherwo kĩhonia gĩa gũtũra kĩgiĩ kwenjwo kwa ndemu nĩguo makahota gũkinyanĩria ũrĩmi na maĩ matarĩ na wagagu wa kũgũmĩrwo nĩ riũa. Uga bongenja guta gũkũ mathigari tama itingĩenjeka rĩu gũkethagĩra twĩna thĩna mũingĩ mũno wa maĩ na ona wa irio pia ingĩ nũndũ wĩ nĩciomire imwe ukethega kuria kwa na kabura ni kwa ndo marakethagĩra kidogo. Ngĩribotera Kameme TV ngetwo Wambui wa Njũgũna. Aikari a Gatundu ya mũhuro matigĩtwo magĩtara hathara thutha wa mbura ya rũhuho gũtiga mwanangĩko mũnene makĩria na kũgũithia mĩtĩ barabara-inĩ. Waya cia thitima nacio nĩ irĩkĩtie kũgũirwo nĩ mĩtĩ na gũcũngĩrĩria nduma nene matũra-inĩ mamwe gũkũ mĩciĩ ĩmwe ĩgĩthario nĩ mbura ĩyo. Ũũ nĩguo kũrahana barabara-inĩ nene ya gũthiĩ taũni-inĩ ya Gatundu hwayo ira. Mĩtĩ ĩno ĩragũithirio nĩ mbura ya rũhuho ĩkĩhinga bara na gũtharario kwĩ matũra-inĩ matiganĩte. To barabara-inĩ gwĩka mwanangĩko ũyũ wa mbura ya rũhuho ũronekanire, wa ici cia thitima ikĩgwĩrwo nĩ mĩtĩ na gũcũngĩrĩria wagi wa thitima mĩciĩ-inĩ, aikari makiuga nduma no ĩrathamakaga itũra-inĩ rĩrĩ. Ndeto ĩno ya mwanangĩko ũyũ wa kĩhuhũkanio kĩgĩoka kĩa hinahi kĩa mbura nene nĩ gĩarĩkia gũtũhingĩra bara ĩno itũ ya Gatundu South
mwena uyu wa umite na guku wa Mwangi ni gia tuhingira hena mithite 6 uguo yagwa na ni turageria muno uria tukuhota kumieheria bara na ni twakihura thimu tunyitanire na anake mehaha anake ega aria marikia kuhurira thimu kuratuko na mishini irakinyirwo ni uritu wa mbura ino aikari makiuga imwe yayo ni irikitie guthario magitariria matire mona mbura teno ruma runene tondu rwa kuhora nginya miti turona migiti miembe kigwa mugunda na ndukire mundu iyo ni disaster tondu mundu kiuga atiriri ni akihitia ni miti gukorwo ni yakohoka no riu ino barabara ri ndegete mwehere kana munyu gukiri uguo ni maikitie ritana kuri rũhonge rwa kuhitana na mogwati na kuri thirikari ya Kiambu kweheria mitino barabara-ini niguo kuninira ikari ugwati ta mitino ya barabara ndio thirikari county government kana nira icirio ndu ucio kana hihi ni amahati kuhurirwo thimu no kuhana atiriri miti yothe ihurite barabara ino ibati ukorwo riu bara ino ekirwo ngari icenjie mundu ragera bara ino agere mwena ungi ndume ino no etumaga kugia na mitino ingi o hindi ria mbura eroira ni kugia na mist ino ni undu wa urugari uria watinda kuo na barabara ndungiona wega gutari no theri ni meke na ihenya mebange matahote gutucokeria thitima tondu ni ona ndakihota hatiri undu ingikihota kwa ihinda riri nio enye mage na mituki macokeria andu thitima handu-ini ha Kameme TV njitagwo Mathio Ndung'u wa Mbugua. Riboti iyo ya hathara ya mbura mwena wa Gatundu ya muhuro niyo tugwikiria nayo na ni tugukorwo tugicokereria na mangi maingi ndugathi kuraihu. True understanding requires more than a headline. The People Daily app delivers our trusted in-depth journalism directly to you. Get comprehensive reporting, insightful political analyses and special features optimized for your life on the go. Get the stories that deserve your attention wherever you are. The People Daily app. News that moves with you. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Ooh, wase? Iko on. Kila game ina mata. Reconnect now. Dial *423#. Kiumia giki tabarĩra-inĩ ĩno tũrakũrehe hakuhĩ na gũkinyaniria kĩroto gĩaku na gũkũrehera nyũmba o ũndũ ũmwe na mĩgũnda ya raithi ĩrĩa ũngĩgwatĩra ũhũthũ wĩta mũgũri kana mũigithia wa mbere. Oho nĩ tũkũnyitanĩra na mũtaaramu wa mbeca akũiyĩre thiri cia ũrĩa ũngĩkomberwo mbeca raithi. Thutha-inĩ tũingĩre kona ya ũgemu nĩguo ũheo motaro ma ũrĩa ũngĩbanga na gũthakaria nyũmba yaku hamwe na mangĩ maingĩ. Ĩno ti tabarĩra ta iria ingĩ, nĩ rũgendo rwa gũthoma, kũhĩga na gũkinyanĩria kĩroto gĩaku. Nyitanĩra na ithuĩ kiumia gĩkĩ wona ciehanda thaa 2 cia ũtukũ, na o ta mũtugo o mũndũ nĩ mũrore. Thaa 3:34 tugacokereria thiini wa ikereka ringi ria mutamburuko wa mohoro. Arumiriria kanitha wa Gatoreki ni mambiriirie thiko 40 cia winyerekia
Ndũmĩrĩri cia thayũ na wendani gĩthamaka nyũmba-inĩ itiganĩte cia ihoero gũkũ na watongoria makĩũrio kũigĩrĩrĩka na gũtuĩka mũhiano mwega kũrĩ a Kenya na mũno makĩria ihinda-inĩ rĩrĩ ũrugarĩ wa ũteti wambĩrĩirie kwambatĩra. No ũndũ wa mwanya nĩ atĩ rĩrĩ nĩrĩo rita rĩa mbere ihinda rĩrĩ rĩa wĩnyerekia rĩnyitanĩte na mweri mũtheru wa Ramadhan wa arũmĩrĩri a ndini ya Gĩithĩramu. Arũmĩrĩri a kanitha wa Gatoreki na kanitha ingĩ marokire gũkũngũĩra igongona rĩa mitha mũthĩ ũyũ wa gatatũ ka mũhu ĩrĩ njĩra ya kwanjĩrĩria ihinda rĩa wĩnyerekia na njĩra ya kũhakwo mũhu thithi. Nĩ ihinda rĩa thikũ 40 rĩrĩa etĩkia aya mehingaga kũrĩa nyama mũthenya wa gatatũ ka mũhu na njuma ciothe makĩnyitanĩra harĩ kũhoya na gwĩka ciĩko cia tha. Fatĩrĩ mũrũgamĩrĩri wa parish ya Riara Kiambu Paul Maicũhie orĩtie a Kristo kũhinga na kũhoera bũrũri ihinda-inĩ rĩrĩ ũteti wakĩrĩirie gũkũ akĩũria ateti kũhũra ũteti wa thayũ muoroto-inĩ wa kũrehe ũrũmwe na uthii wa nambere bũrũri-inĩ. Na kwa hivyo tunapofunga tunafunga tukijua kwamba ni wengine tunataka kufikia, hasa wale ambao hawana. Na kwa hivyo lengo la tatu la Kwaresma ni kumaanisha kwamba tunafaa pia kuwasaidia wale ambao hawana. Lakini cha muhimu ni kujua ni safari. Tunasafisha nyoyo zetu, tunapata nguvu ya imani katika maisha yetu na vile vile tunaendelea kutayarisha Kristu afufuka katika nyoyo zetu. Mwena wa Kikuyu Kiambu, Father Simon Peter arauga kanitha kugerera kuri baba mutheru Leo wa 14 akristiano moritio to kuhinga tu kuria na ikeno indi gubashirira miario iria umwe aratamuka niguo kwaga kuinamia na kuraga muruna wake ngoro. Ni ihinda rĩa mwanya rinyitanite kuna etĩkia a Ithĩramu onao manjĩrĩirie mweri mutheru wa Ramadhan. Season whereby we are given an opportunity to renew ourselves spiritually and even to renew ourselves socially. Mwezi huu wa Ramadhani, sisi hii ni mara ya kwanza katika maisha labda yetu sisi kuona Lent na Ramadhan zimekuja takriban siku moja. Kwa hivyo kukutana hapa zaidi ni kwa sifa hii, kwa sisi sote tutaanza, nchi nzima itaanza kufunga siku moja. Kwa hivyo sisi sote ni wana wa Adam na sisi sote tunaishi ndani ya nchi hii. Kwa hivyo tusiharibu nchi kwa miadili yoyote, tusiharibu nchi kwa msingi wa dini au kabila au lolote. Sote ni wa Kenya na sote ni wana wa Mungu. Kaunti-inĩ ya Kilifi atongoria magaikiritana kuri thirikari hamwe na muingi ria urumwe thayũ na wendani gatagatĩ ka a Kenya. Akristiano manjĩrĩirie ihinda rĩrĩ marĩ na matanya ma kũhoera bũrũri matongoretio nĩ ũrĩa warĩ mũtongoria wa bũrũri wa kana Uhuru wa Kenyatta ũrĩa ũnyitanĩire kũhakwo mũhu kanitha-inĩ wa Nyali mwena wa Mombasa. Swala la usalama hapa kwetu ni swala nyeti, linataka uchambuzi wa ndani, na kwa hivyo tunawasihi viongozi wetu wa kidini, wa siasa na kijamii wasitenganishe jamii hizi, wajenge undugu wao na wajenge mbinu mbadala ya kutatua matatizo yao kama wanafamilia wanavyofanya. Maana kile kinafanya watu watafarakane, waachane na watukanane ni dhambi. Naye dhambi inatenganisha mtu na Mungu. Kaunti-inĩ ya Makueni, Father Simon Peter Kamomoe ni ahinyĩrĩirie a Kenya kuonania wendo makĩria icigo iria ihatĩrĩirio nĩ ng'aragu gũkũ akĩũria ateti gũtiganĩria kampeni cia tene akiuga nĩ ironekana kũgayania a Kenya na maeneo yote ya Kenya yaweze kufanyiwa haki. Kama ni kugawa mali ya nchi, kama ni kugawa, tusisikie kwamba watu wengine wanafanyiwa mengi ama wengine hata hawafanyiwi. Hii Kenya ni yetu sisi sote. Muoroto munene ihinda rĩrĩ ni ati twĩrirĩrie Kenya ina waragania kuria andu mahetwo gĩtĩo na muno muno ũmũndũ wa andũ na ũtũro wĩkĩrĩrwo hinya no heo gĩtĩo. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Wambui wa Icũgũ.
Uria wari gavana wa kaunti ya Kiambu Ferdinand Waititu riu no athumure thutha wa igoti nene gwitikira kumuigua na gwathana etikirio kuriha bill ya shiringi milioni 20 o riri etereire kwambika cira mweru igoti-ini ria gucokia cira riko iguru rigie cira wake wa ungumania uria wacungiririe igoti ria macira ma ungumania kumutwira faini ya shiringi milioni 53 mwaka muhituku. Waititu athitangitwo na mahitia ma gukuruhana na uheani wa kandarathi ya waki wa barabara ya muigana wa shiringi milioni 588 na njira itari na utheri kuria kambuni ciake igiri cianyitikanite na mamilioni ma mbeca iria ciaumanite na kandarathi ya barabara ici. Bataro wa Mwangi na ripoti ino. Thutha wa kunyitikana na mahitia ma gukuruhana na uhahami wa kigena kia muingi na gutwirwo makiria mwaka umwe muhituku, riu ria wari gavana wa Kiambu Ferdinand Waititu ni agite na ithomura thutha wa igoti nene kumwitikiria kuriha bill ya shiringi milioni 20 cira uyu ugithiaga na mbere. Cira-ini ria utuitwo umuthi ni mucirithania wa igoti nene Wilfrida Okwanyi, ihoya ria Waititu ria kuheo bill ni raiguitwo. Riu Waititu agitikirio kuriha shiringi milioni 20 toria arahowete uyu ari muigana ukumuhotithia gucira reja ihingo cia njera kuria aratuire makiria mieri 7 na kuria igoti ria munyitite na mahitia na rikimutwira kuriha faini ya shiringi milioni 53.5. Cira-ini ria watuirwo mweri-ini wa keri mwaka muhituku ni mucirithania wa igoti ria macira ma ungumania Thomas Nzioki. Waititu anyitika na mahitia ma gwikuruhania na kuguneka kibeca hari waki wa barabara itiganite mwena wa Thika, Juja, Limuru, Gatundu ya Rugongo na Ruiru iria ciari cia muigana wa shiringi milioni 588. Kambuni ciake igiri ikiamukira mamilioni ma mbeca kuma kuri uria wendereirwo hari uheani wa kandarathi ino. Ningĩ Nzioki no athanire Waititu ahingĩrwo njera miaka 12 angĩaremirwo nĩ kũrĩha faini ĩno, na makĩria ya ũguo agirĩrĩrio kũrũgama gĩturwa o gĩothe gĩa ũteti kwa ihinda rĩa miaka 7, itua rĩrĩa rĩracũngĩrĩirie Waititu gũtũra njera etereire cira ũyũ gũtuithanio. Itua ria muthenya wa umuthi ni itua rikinyanĩirio na uregani munene makiria kuma mwena wa thitango, kuria mwena wa thitango koretwo ureganite na itua tariri ukiuga ringikinyanĩrio ria kuhingura gacira gakuragira harĩ ateti aria mari ya mbeca cia muingi heto. Ona gutuika Waititu ni athumurite, igoti ni rimurutĩire mukana wa kuririkana ati cira wake no uguthie na mbere igoti-ini ria gucokia macira riko. Riu agitanywo gwitetera ari nja, mawakiri Waititu makiuga Waititu ni akoretwo agomeirwo ni mathina ma kimwiri ari njera. Nyakabeme TV retera koni Bataro wa Mwangi. Family imwe kuma mwena wa Kirugu ya kaunti-ini ya Kirinyaga maraikara na wagagu thutha wa mwana wao wa ukuru wa miaka 14 kura na njira iri na kiriga kwa mieri iri mihituku. Lina Wanyaga uria urari muruto wa kirathi kia grade 9 aumire kwa mucii tariki 12 mweri wa Dithemba na nginyagia umuthi uyu ndari acoka na mucii. Nyina Cecily Wadia agitariria kigiriko kiria makoretwo nakio gia kumwetha ona thengia wa gukorwo mamuhariirie gukorwo akiingira kirathi-ini kia grade 10. Wandiki witũ kuma mwena ucio Wainaina wa Kiarie na riboti ino. Cecily Wadia kuma itura-ini ria Kirugu ya kaunti-ini ya Kirinyaga ni muciari wĩyũranĩrwo na maithori kumana na kũra kwa mwana wake wa mũirĩtu wa ũkũrũ wa mĩaka 14 kwa ihinda rĩa mĩeri 2. Kũringana na Wadia, tariki 12 mweri-inĩ wa Dithemba nĩguo mwarĩri na Wanyaga aumire muciĩ agĩthiĩ na ndaigana gũcoka. Orire mweri December, mweri 12. Orire Thursday akioneka Saturday. Oneka Saturday ngemuria gitumigira atumore akiuga ni kugiragwa gucera na arata na gutembea. Na rĩrĩa ndamuonire ngĩmwĩra nũndũ nĩ ndamũtwarire thibitari ngĩmwĩra mbe anyue ndawa abola nĩ tũkũmenya ũrĩa gũtue gũceraga na arata. Rĩu kuma bau wakĩũra rĩngĩ ndĩramuona rĩngĩ kinyagia thaa ici. Ndĩmũthiu Kagumo, ndĩmũthiu Mũkindũri, ndĩmũthiu Kĩamwenja, ndĩmũthiu Kĩangũngũ, ndĩmũthiu kinyagia Embu. Ona Kirugu ya ndĩmũmwethu guothe.
Thikũ ithatũ mbere Wanyaga nĩorĩte mũciĩ thutha wa nyina kũmũnegenia akĩmũkania icera rĩa aratawe, no acokire kũra na ndaigana gũcoka na mĩhang'o ya kũmũcaria kĩambĩrĩria. Wanyaga ararĩ aingĩre kĩrathi kĩa grade 10 thukuru-inĩ wa secondary wa Kĩangai, nyina akĩmũgũrĩra indo ciothe, no rĩu arũ nake marathiĩ na mbere na mathomo, we ndoĩkaine kũrĩa arĩ. Koretwo na ruo rwĩngĩ mũno nĩ ũndũ ona ndikomaga. Yonaga toro na kũrĩa rĩmwe ndĩrĩaga, ona gũthiĩ wĩra rĩmwe ndithiaga. Tarĩu ndambĩrĩria gũthiĩ wĩra iona no ndĩraigua kĩrema. Borithi nĩ thiaga makamwĩra makanjĩra nĩ maramwetha, nĩ thiaga kũrora makanjĩra nĩ maramwetha, ndĩ mũthiu kinya borithi ya Embu, ndĩ mũthiu ĩno ya Kĩrugũya ngĩmũroraga makanjĩra no maramwetha. Ndarĩ mũbarĩrĩru kinyagia shopping ndarĩ mũmwĩkĩru. Na thiaga Kĩangai secondary school. Kũrĩa tũkinyĩtie no kũmwetha tu, gũte ũndũ ũngĩ gũte. Rĩu mwana wakwa ngĩmũbarĩrĩria kinyagia cukuru ĩrĩa ararĩ athiĩ ĩtagwo Kĩangai secondary school ĩ mwena wa Karatina, na kinyagia thaa ici ndĩ mũmwonu. Ithandũkũ ndĩ mũgũru mathamuni, ona mĩrengeti ndĩ mũgũru, kĩrĩa itaragũrĩte no matirisi. Wadi agĩtarĩria kĩgirĩko kĩrĩa makoretwo nakĩo ta bamĩrĩ kuma na kũra gwake, rĩu makĩmũhoya gũcoka na mũciĩ nĩguo kĩeha kĩmathire. Mũndũ wothe ũngĩkorwo onete Lina Wanyaga akuma Kĩrĩnyaga, barĩa bonthe ũrĩ ndakũboya ũcoke mũciĩ nĩguo ũcoke cukuru. Nĩ tũrakũbatara, ona brother yaku nĩ arakũbatara na nĩ tũkwendete ucoke mũciĩ barĩa bonthe ũngĩkorwo ũrĩ. Woka rĩngĩ nĩ tũkarĩrĩria ũboro wa ũrĩa ũgaikaraga na arata na ũrĩa ũgathiaga gũcera. Ndakũboya barĩa ũrĩ bonthe ũngĩkorwo ũrĩ ucoke mũciĩ. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma Kĩrugũya kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga, njĩtagwo Wainaina wa Kĩarie. Nĩ kĩgirĩko na kĩrĩro kĩa mũciari akĩũria mũirĩtu wa Lina Wanyaga ũrĩa nĩ wa ũkũrũ wa mĩaka 14 ũgĩcoka kwao mũciĩ nĩguo nyina agĩcokwo nĩ thayũ na mũndũ wothe ũngĩkorwo na riboti o yothe ĩgiĩ Lina Wanyaga no ahure riboti ceceni-inĩ oro yothe ya borithi. Tũtĩkĩrie twambe tũikĩrie oro hanini tũgĩcokereria tũgũkorwo twacenjia gia tũingĩre iharo-inĩ citũ, ndũgathiĩ kũraihu. Nĩtwĩrute kũmatha kĩrathimo kĩa Ngai na wega wake, nĩamu kũrathimwo nĩ mũndũ ũrĩa ũrũmbũyagia arĩa matarĩ hinya. Ũcio Jehova nĩ arĩmũhatũraga hĩndĩ ya mathĩna. Twĩrute kũmatha irathimo cia Ngai. Kwĩgwatĩra skiza tune kũrathimwo hihinya *811 *227 #. Why wait for fun? K24.digital brings you 24/7 entertainment. From the pitch to the playlist, from celebrity gossip to the memes you love. We're not just news, we're your non-stop ticket to everything cool and trending. So get in the know. K24.digital. Follow the buzz 247. Ithuĩ tũtigweterera mahiga mamũinĩre, nĩamu tũkũmũgoca o rĩu twĩna hinya na mĩhũmũ. Gĩkĩ nĩkĩo kĩgoco. Ũkai rĩu na ndarama ona ciĩgamba, nĩamu nĩtũmũreheire kĩgoco gũkũ gwa Kameme TV. Nĩtũnyitanĩre o mũthenya wa gatano kwanjia thaa 4 cia ũtukũ na mũthenya wa kiumia kwanjia thaa 9 cia hwaĩ-inĩ. Kĩgoco live bar nĩtũmũgoce ta Daudi nginya cioke. Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ.
Tuigire riu iharo-ini citu na timu ya bururi ya airetu Harambee Starlets no ithiete na mbere na mehariria mayo mbere ya kunyita itemi mbĩtĩka-inĩ cia mwaka ũyũ cia AFCON rĩrĩa itigarĩte thikũ 29 ciambĩrĩrie bũrũri-inĩ wa Morocco. Timu ĩno ĩtanyĩtwo gũthaka ngucanio-inĩ cia gwĩthima hinya gatagatĩ ga tarĩki 24 na tarĩki 7 mweri tũrorete mbere ya kumagara nginyanagia bũrũri-inĩ wa Morocco kuria mabangĩtwo gũthaka ngucanio ya mbere na ya ũhingũri na Morocco thutha ũcio macemanie na Senegal na Algeria. Wenye tuna interact, tuna get to know each other na pia to learn from each other. I'm learning from the best coaches and the best players, so na anticipate kutoka hapa nikiwa better player na God willing nikiwa tukimekwa kikosi ya kwenda AFCON. I'll thank God for that. Training imekuwa poa from mini camp hadi sai iko sawa, at least naona kuna improvement. Kuna vitu nimelearn more na nikikuwa better player. Experience imekuwa poa, ni kujiamini tu. Ijakuwa rahisi, ni kujituma pia from huko chini hadi kufika hapa ijakuwa rahisi. Ni bidii tu. Ahotani othe atandatũ a mashidano ma Magical Kenya Open rungu rwa DP World Tour ni matanyĩtwo kũnyita itemi mashidano-inĩ ma mwaka ũyũ ma Magical Kenya Open kwambĩrĩria mũthenya wa rũciũ kĩharo-inĩ gĩa Karen Country Club. Athaki 17 kuma gũkũ bũrũri-inĩ makang'ethanĩra na angĩ makĩria ya 130 kuma ituri-inĩ ciothe cia thĩ mashidano-inĩ maya marĩa nĩmo manene makĩria gĩcigo-inĩ gĩkĩ kĩa Afrika. Mashidano maya magatirihwo mũthenya wa kiumia gũkũ athaki aya magĩetha igai rĩa ciringi mirioni 362. Perry tidying up. Leave the stage clear. Well done. Another fantastic week by this very popular man. It is the breakthrough that Kreiswag so desperately wanted. And he's done it in some style as well. That's a closing 67. The celebrations begin. A faultless performance over the weekend here. It is a very good opportunity for us amateurs to come and compete with the pros. I think in our KAGC that we are used to, we compete against 3 of us, Regilma, myself and other 2. But now here there is a lot of competition, competing with, you don't know even who you are competing with because everybody is good. So you are playing against the cause, not playing against anyone. Na Arsenal marina mweke wa kuhingura mwanya utongori-inĩ wa ligi ya Ngeretha nginyanagia pointi 7 rĩrĩa mekunyitwo ũgeni-inĩ Wolves kĩharo-inĩ kĩa Molineux kwambĩrĩria thaa 5 cia ũtukũ. Arsenal matongoretie ligi ĩno na pointi 57, pointi 4 mbere ya Manchester City, na Wolves makinyitĩrĩra namba ya mũthia na pointi 9. So you're right. I think we're going to have to be, very, very disciplined. We're going to have to be prepared to run and work hard, and then run and work hard some more, and then probably do it a little bit more. And then, as I say, if we can remain in the game, then obviously we can grow into it, I think, as well. And look, there's pressure on us because, like I keep saying, we want to have really good standards. We want to keep improving and building. But of course, there's a lot of pressure in a different way on them. And an expectation for them as well. So they'll be feeling that, and we've got to make sure that we're in the game to make them feel that later on as well. No, it was really good, and the last game against Sunderland at home, he finished the game, so we planned to play 60 or 7 minutes. It was good. But then post-game, he had certain symptoms. It doesn't seem to be something very, very important, but enough to bring him down. Obviously, when you look at his load, don't do almost nothing in 11 months and then start to play games, obviously the load is going to expire. And when that happens, sometimes the body reacts. And even though Kai wants to deny it, and we all want to deny it,
we need to really manage that really well. We have set some guidance, recommendations, but at the end it's their life, and they need to feel comfortable, and they need to guide that, because we cannot just constantly tell them what they have to do. We know the spirit of that, where we are, how we manage the mood and the energy in the team, what we want to achieve, how we want our people, our supporters to interact with us, and we are on it, and we are doing really well. Riboti yo ya rigi ya IPL niyo ya tutirihira mutamburuko witũ wa mohoro ni ngatho niwe gukorwo twaranite na ithuĩ nginyanagia rĩrĩ twekira agaturumo njoki ngatho kuri aria matwirorera na aria matwandikira Rosemary na kairetu gake Chantel me hari gukirinyaga kiruguya marauga matiheraga kameme-ini batia Karioki uria andu mamwitaga Matiangi hari uguo bushire-ini ya Palace Gurufani mitambo-ini Zakari wa Ciondo na Ezekiel Mushangi kiruguya me mitambo-ini Ariana Pendo mami wao Karo Wanjiru na shushu wao Jenyawira me kia gifo-ini Kirinyaga mari mitambo-ini hau niho ngwamburira he maitu Ngai kwendithiria utuku mwega utuku murathime tuma na Wangui wa Mwangi mutwathiriri na njira ya ciko na ni njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a utuku mwega kaijega. Kameme TV muthegi wa ruriri. Tangu miaka ya zamani za mababu zetu, mapenzi ni kitu kilichofanya wengi kuishi na amani, upendo, hata na furaha. Na kwa hivyo kama unataka amani maishani yako, tafuta mpenzi, na ukipendwa ukubali kupendeka. Mwanzo ni unipende na mimi nikupende, mapenzi izidi kutawala dunia. Na kupokea penzi iwe skiza tune yako mtazamaji, unabonyeza *811 *487 hasha. Unabonyeza *811 *487 hasha uweze kupata penzi kama skiza tune yako. Ladies and gentlemen, karibu kwa vibe genje za Kenya. Hizi ni zetu. Beba kwa zile shaglasi uchapa ndio fobi jipe na watu wa moke mzee. Life ni short lakini yangu ni tosha. Pia usisahau kuna ile uaga ni zufala umbwakni yenye inabamba raia. Toka TikTok ama uende jehanamu. Niende jehanamu samaki ya matope. Hapa ndio home za madomo zina donjo, yani sherehe ni sheria na sherehe ni lazima. Naambiaje? Ndio ile place wa Kenya hutambulika ni wa Kenya. Tunasemaje? Karibu milele 100% Kenya. Zetu baba. Boda iko loud 100% Kenyan. Tunawakilisha milele.